Magandang araw ho sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga kagruan sa Department of Education. Lalo na yung mga na-disqualified or DQ dahil sa kanilang performance standard. Now, ano ang pwedeng gawin under DAPAT Order number 34? So, kapag empty ka na hindi ka nasali doon dahil sa performance qualification, performance standard, mga teachers 1 to 3 na hindi din nasali dahil sa kulang yung performance standard dahil may S, may unsatisfactory, gano'n. So, ano ang pwedeng gawin? Under DAPAT Order number 34, itong nakita nyo right now. So, kapag gano'n, ang gagawin nyo lang is you are still qualified for promotion, for reclassification. Ang gagawin lang is salihan ng enclosure na to. Itong Teacher's Commitment Form on PPST Indicators for Development. So kapag kasali na to, andyan na to sa inyong papers, pwede ka pa din ma-promote and you are still qualified. Pero kapag halimbawa meron kang S or unsatisfactory or whatsoever or VS na kailangan doon sa performance standard, maximum lang ng 3 PPST indicators. Halimbawa, teacher 3 ka or teacher 2 na gusto ka maging teacher 5 or teacher 6, tapos meron kang S. So kapag yung S mo is 3, okay lang. Isulat mo dito. Just fill this up. Kapag yung S mo is 2 lang, okay pa din. Because maximum lang, maximum of 3 PPST indicators. Kapag 4 na siguro yung below minimum performance standard mo, hindi ka na pwede dito. So, at least, doon sa 37 PPST indicators, meron ka lang, if you want to cross the next career stage, at least, 3 lang na PPST indicators ang below performance standard. Okay? So, isali nyo to, fill this up, then isali doon sa papers na. Then, you can still be promoted and reclassified. Andyan ho yan dito sa page 7. Napaka-importante. Teachers who fall under the foregoing conditions may be allowed to apply for and may be considered for promotion and appointment provided they commit to improving their performance of the current school year's PMES. Okay? So, yan. Klaro ho na yan kung ano ang dapat ninyong gawin. Magandang araw sa lahat.